Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my Mimo bibi akwaba eba Melodies TV so. Currently, and I'm now kasei. Parliament and the date 26th November. Parliament say budget no yebe pass na. NDC MPs womo aba parliament no 137 omu nyina. But yen nim say MPP MPs no at least omu nia wo Ghana kra na yen nim say Kennedy Japan woni Ghana. The Samsung nim say Adwoa Safo onu nso ni Ghana. Inti no MPP for elusu by 2. Inti ye he nim NDC for nso amayati asese womo 137 ni nia de no. Just say womo pass budget no. Na ehona me hu say that the Fred aye life. Wo kan nsem bi. Na me kotie nsem ni bi masre hwe Ghana won mesremo Ghana for am wa abrochire asem ade bia meka no mesremo me de koto sre mesremo wate eto de bia nsem bi wo ho a won wo de tu dwasa na ase you are insulting yourself. That the Fred say sa budget ya ye ba be passi sa levy 1.7 ya ye pese ye gi eno ene de betua adwumayefo ka e wo Ghana say sika no nti NDC fo mo aye o madwen say wo mo mpasse sa budget no NDC fo pese o mo ball man no yenko tie that the Fred no mu nsemembra adofo nti we kire se budget na nei a mo kwoto so aba no so mo kwoto no ma anyi antumu a meaning adwumayefo nipa beye 700,000 o mu nya akatua January obi anyi pe na sa wo ho na wo ma ame ne papa ye adwuma na onye akatua obede ne wadidi mebusawo ukunu ye adwuma anasa obabi ye adwuma na ode hwew na adwuma no sika abaya ye mark wo budget no se ode betua o moka no NDC for more parliament se there bi o mo pese o mo gi budget ni tuma. That means wo for wo ye adwuma o maame a wo ye adwuma o papa bi o ye adwuma o nwa bi o ye adwuma no onya akatua no anya akatua obeden aboa ama wadidi adof no no problem no but eno no mo nka no kore ne nkyerem because omo the propaganda and propaganda na omo de nam na bontin budget no e-levy toll booth and removal of toll booth and e-levy taxes and president to coin or the presidential jet and the president say omo tum futuro egu amanfo ani na eya rekosem kire se omo hyehyɛ ye omo ye nyina ne se omo pese omo guna na ado anim ase na omo ma ye very unpopular eno na omo ye NDC for more parliament omo say baben na so beka so na na ado kra no odo betima remove na free parliament baben ora baben na ye nimsa wo de wo ye justice na as ye nimsa wo de we obi a ye amanfo respect o pa ye a che say ye nimsa wadwuma wo ye no ye fair ne de ye ka ho na o ye agu wa kasa wani ma sepa wo parliament ho ora baben echesa wo pese wo elevate positions bi ma wo ho ebra mara Ghana ye kwoto aba na yi o mampanyini o NDC mo bota ye tantan mate se binum krase o na na adokra no ebe ya nko on resign on step aside na ni papofro and take over se ebe ya wo mo bet me develop Ghana na na ado se de o sisa Ghana no sign na mo se hu no because of sikadie ene mo pese bi nkomnya a munya kwan ni sikanti no eni nti na mo ni abere sikadie mo pese me nkomnya sa budget we budget wo mo de kwato parliament ani mu ya agenkwa budget so wo constituency bia enya wo mra hye bedwani a wo ho fa phone ne friends si a na ka kire nse se wonim se wo ya NDC ni se wo ya MPP ni onkoto aba no onko vote na mo nje budget no entu because a budget no o ma nya ntuma akatua wunya akatua wu adwuma ni bia wunya akatua etiefo wo ya wa adwen se wo dada Ghana for with BBC na wenya den Daddy Fred wa brochu asem a wo be ka tre Ghana for ne se budget no se ya approve a
Ejumayefo enya ketua adenti na Daddy Fred obede say obeye wadwen say wo dada Ghana fo say nti na ma hyeda me de ato wanim aban na nkasa e-levy a wo say wo kwa akwaji e-levy a ye nia ye ku etia no budget no hwe o inse bebre wo budget nim ye ni na ye nku ntia yo e-levy we nia se aban sesa o nti se ye ka se budget ne ye mpa ye e-levy no aban ni yi e-levy nim frim. Aside the fact say ende mo amokra spare parts na nyama boso kanfo mo amokra ka na nyama ba Ghana ne bo obeye den ende wo the pampers we abrochi background ne bo obeye den because nini na no 30% increment na nyama beba so nini na no Ghana fo yen kasa wo ho eye e-levy ni ye kasa ye ntua nti kona koye frim na fabra enya hwe. Aside that fact no so wopa betina ha twa ntro say na budget ni mu no ene e-levy ene sika ene we mu nya sika ntia. Why are you lying? Aden ene wo twa ntro to the point where you are making people believe say e-levy sika ye benya wo e-levy ni mu ena ye di kokotia Ghana for. Look at the usage of e-levy. And then that screen so no we ye aban na nkasa Ministry of Information ene obe post here was the e-levy ya ye pese ye gigi or say one ye de ye entrepreneurship aban ba ye be ka tre Ghana for say one mo ontumi mo bia employment inti Ghana for sebe wo wie school wa akopɛ wo adwuma ye no e na aban say e-levy no sika wo be gigi no odibi koye entrepreneurship. 2 or say youth employment. 3 or say cyber security say na nsem grofo wie sika e wo internet so no ye di twa so. 4 digital and road infrastructure. Na tell say akwan ye the budget sika ye gi wo e-levy na ne ye de ye. 5 public transport. Na obebisa ho say san nyama we na ye nyama bi a other governments ba ye no wo nso eye bi. Inti sa time no sa other governments ne ba ye no se no manji e-levy nto mu si den ye. And that year ye hu ne say e-levy hu hia into no youth employment, entrepreneurship, digital and road infrastructure. And this time na yenji e-levy no na Ghana yensi yenya kwan meboa. Kufuor mobile, Atameus mobile, Mahama mobile. Sasa time ni yenji e-levy. But sasa na Ghana yenya kwan. Nti ende de e-levy na kwan ye de koye. Ode na kada di Fred wo be kasa. Faade we ne hu ni say e-levy no enyama we ne de koye na fa kasa wo so. Na wo be ka say Ghana for over 700,000 workers wo mo ye adwuma wo Ghana e-levy no ene ne edi beti omo ka se yanya ena akitiamba yanya we akitiamba na eno no sebe ukoya na wo bae enya ntro ene wo twa Ghana for adenti ene wo se ye sa aden na wonim Ghana for de ye ka ni na ene say yes aban de waka say wo be ye entrepreneurship wo be ye de ne de wo de wano na aka yen ne wo te Ghana ha sei ye hu se ne wo yusu ye sika no wo yusu ne ye inta ne ye ntua eno ne asem a ye ka sika no ye hu se ne mu yusu se ne mu di tutututu akwan ya mu yusu sika no ye hu ye ni tua ye other taxes amoje ye hu de mo de ye. And that uko America and now call London that the Fred baby or no one America ni ye ka say ye increase taxes you will not get a lot of people complaining. You will not get a lot of people complaining. Why? Because they see the effects of the tax. America ho ohun say oh sika yaji e-levy yaji me hu ni say yes ye de ye kwan. Mayanya ya adwin say ye tia sa e-levy na hwe say 3 years to come Ghana still ye nya bad roads sir. So why are we doing this to ourselves? Me see every tax mamenka asementro embra JJ Rawlings we ye na adwin say we introduce VAT sa no kan and Ghana ye hiaska ne de aya kwan ye de aye we ye de sa time Nana Akufo-Addo the young Nana Akufo-Addo sorry ye ekuntia ye na me de aya na mentia so obi a wokutia VAT ende wono ba ye ne de wo pese de tax ba na wo ka den say yenye kom ne ehwe sata Nana Akufo-Addo eye kumi one of the biggest demonstrations in this country, the history of this country ekuntia
Sa VAT VAT na Rollins or person de ba no. Mahama ba ono so be increase taxes. Ebe ka say oh Mahama po de wo ma yete ase Ghana nkoso and the tax. Then wo ma yete ase say wo ba won increase tax. We are holding you to your word, and then we are holding you to your word. Oh, because the NDC for pese Ghana because so. Why won't someone what can answer what power no? And I'm for elsomu. In Sambia what can answer what increase taxes. Oba what taxes in cost.